Welcome back to MediTheatre. Previously আমরা আলোচনা করেছিলাম মুভি দিল বেচারা এবং মেডিকেল কন্ডিশনস থাইরয়েড ক্যান্সার ও অস্টিওসার্কোমা নিয়ে। আজকের এপিসোডে আমরা কোনো মুভি নয় বরং ফেমাস এক সিরিজ নিয়ে কথা বলবো যার নাম ব্রেকিং ব্যাড। Breaking Bad is an American neo-western crime drama television series 2008 to 2013 created and produced by Vince Gilligan. In this series, a high school chemistry teacher, Walter White, diagnosed with inoperable lung cancer, turns to manufacturing and selling methamphetamine with his former student, Jesse Pinkman, in order to secure his family's future. As his shady business progresses, Walter gains a notorious reputation under the name of Heisenberg. এখানে ওয়াল্টার হোয়াইট অ্যান্ড জেসি পিকম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেন ব্রায়ান ক্রেস্টন অ্যান্ড অ্যারন পল। এই সিরিজে আরেকটি ক্যারেক্টার রয়েছে ওয়াল্টার হোয়াইট জুনিয়র, হু ইজ ওয়াল্টার অ্যান্ড স্কাইলার্স সন, হ্যাজ সেরেব্রাল পালসি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আজকের এপিসোডে আমরা আলোচনা করব লাং ক্যান্সার এবং সেরেব্রাল পালসি নিয়ে। প্রথমেই কথা বলবো লাং ক্যান্সার নিয়ে। Lung cancer is a malignant lung tumor characterized by uncontrolled cell growth in tissues of the lung. Causes: smoking, exposure to second-hand smoke, previous radiation therapy, exposure to asbestos and other carcinogens such as arsenic, beryllium, cadmium, silica, coal and coke fumes, nickel, etc. Family history of lung cancer. Types: there are two types of lung cancer: small cell lung cancer, which is the most aggressive form, and non-small cell lung cancer, including adenocarcinoma, large cell carcinoma, and squamous cell carcinoma. Now staging. A small cell lung cancer দুটি স্টেজ রয়েছে, লিমিটেড স্টেজ অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ স্টেজ। আর নন স্মল সেল লাং ক্যান্সার স্টেজেস হলো অকাল্ট স্টেজ। এই স্টেজের টিউমার ইমেজিং স্ক্যান আর বায়োপসি করে দেখা যায় না, তাই একে হিডেন ক্যান্সারও বলে। দেন স্টেজ 0, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3 অ্যান্ড স্টেজ 4। আবার স্টেজ 3কে সাবডিভাইড করা হয় 3 ভাগে: 3A, 3B অ্যান্ড 3C। আমরা যারা ব্রেকিং ব্যাড সিরিজটি দেখেছি সেখানে ওয়াল্টার হোয়াইট স্টেজ 3A লাং ক্যান্সার ছিল এবং সেই অনুযায়ী তার লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছিল। নাও সাইন সিমটমস: a new cough that doesn't go away, coughing up blood even a small amount, shortness of breath, chest pain, bone pain, hoarseness, losing weight without trying, headache. Now diagnosis. Test to diagnose lung cancer: 1 chest x-ray, 2 CT scan, 3 sputum cytology, 4 tissue sample biopsy. Then test to determine the extent of cancer: CT, MRI, PET and bone scans. Now treatment: 1 surgery including wedge resection, segmental resection, lobectomy, pneumonectomy. 2 radiation therapy, 3 chemotherapy, 4 stereotactic body radial therapy, 5 targeted drug therapy, 6 immunotherapy and 7 palliative care. এখন আমাদের সেকেন্ড টপিক cerebral palsy. The word cerebral means having to do with the brain and palsy means weakness or problems with body movement. So cerebral palsy is a group of disorders that affect movement and muscle tone or posture. Causes: it's caused by damage that occurs to the immature brain as it develops, most often before birth, but it can also happen during birth or the first years of life. Some of the possible causes include asphyxia neonatum, gene mutation, fetal stroke, severe jaundice in the infant, maternal infection such German measles and herpes simplex, brain infection such as encephalitis and meningitis, intracranial hemorrhage, traumatic head injury. Types: there are 5 types of cerebral palsy: spastic cerebral palsy, which is most common, dysgynetic cerebral palsy, hypotonic cerebral palsy, ataxic cerebral palsy, and mixed cerebral palsy. Now sign symptoms. আমরা ব্রেকিং ব্যাড সিরিজে দেখি ওয়াল্টার হোয়াইট জুনিয়র স্পিচ ডিফিকাল্টিস ছিল এবং ইম্পেয়ার্ড মোটর কন্ট্রোলের জন্য সে ক্রাটচেস ইউজ করত। তাহলে কমন সাইন কী কী তা জানা যাক। 1 variations in muscle tone such as being too floppy or too stiff. 2 delays in speech development and difficulty speaking. 3 spasticity or stiff muscles and exaggerated reflexes. 4 ataxia. 5 tremors. 6 excessive drooling and problems with swallowing. 7 difficulty walking. 8 favoring one side of the body such as reaching with one hand. 9 neurological problems such as seizures, intellectual disabilities and blindness. These symptoms usually appear before a child reaches age 3 or 4. Now diagnosis: electroencephalogram, EEG, MRI scan, CT scan,
a cranial ultrasound, and blood test. Now treatment. Treatment may include assistive aids, medications, and surgery. Assistive aids, including eyeglasses, hearing aids, walking aids, body braces, and wheelchairs. Medications. Oral anticonvulsants and muscle relaxants are commonly used, such as diazepam, like Valium, dantrolene, like Dantrium, baclofen, antiazanidine, like Genoplex. Now surgery includes orthopedic surgery and selective dorsal rhizotomy, which involves cutting nerves near the base of the spinal column. The other treatment include speech therapy, physical therapy, occupational therapy, recreational therapy, কাউন্সেলিং or psychotherapy. এই হলো লাং ক্যান্সার এবং সেরেব্রাল পলসি নিয়ে আজকের আলোচনা। এখন ব্রেকিং ব্যাডের কিছু সিন দেখে আজকের এপিসোড শেষ করা যাক। This is not meth. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right.